Mulabandha and Ashwini Mudra, that and the increases the heat and then converts the vital fluid into ojas, and then ojas breath takes it up and then converts it into magnetism. அப்படி எடுத்துக்கலாமா? அது கரெக்டாக வருதுங்க மேடம். ஸோ தட் நம்ம வந்து அந்த எக்ஸாம்பிளில் எப்படி வந்து ஒரு ஐஸ் வந்து தண்ணியாக மாறி தண்ணி வந்து ஒரு நீராவியாக மாறுதோ, அதே மாதிரி நம்ம அந்த மூலாதாரத்தில் இருக்கிற நெருப்பு கணலை வைத்து ஒரு டார்மெண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு வைட்டல் எனர்ஜி இல்லை பயோமேக்னட்டிசத்தை வந்து ஒரு ஆக்டிவ் ஆக்கி அதையும் வந்து நம்மளுடைய உயரிய சக்கரா இருக்கிற ஏரியாஸ்க்கு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உடல் ஆரோக்கியம், கர்ம விடுதலை, மன அமைதி எல்லாமே வர மாதிரி வருது மேடம். And as it becomes lighter and lighter, it goes up. Anything that becomes lighter goes up. அதுதான் higher chakras-க்கு போகுது. ஆமாங்க மேடம். அப்புறம் டாக்டர் ரவீந்திரநாத் சொன்ன மாதிரி கடைசியில் அது ஸ்பேஸ் ஆயிடுது அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த வேப்பர் ஆல்சோ பிகம்ஸ் கடைசியில் நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியறது இல்லை. இட் பிகம்ஸ் இட் டிஸ்அப்பியர்ஸ் இன்டு தி ஸ்பேஸ். அதுக்கும் சரியா வருது இல்லையா? ஆமாங்க மேடம். எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு லைட்டராக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வி வில் கோ இன்டு ஆஸ் மச் சட்டில், அந்த லைட்டஸ்ட் வி கோ இட் வில் பிகம் லைக் அ காஷல் பாடி அல்லது காரண சரீரம். நம்ம அந்த பிரம்ம ஞானம் பார்க்கும்பொழுது கூட வந்து முதல்ல வந்து அந்த பிரம்மம் என்பது வந்து வெறும் பூரணத்துவம், பூரண வற்றாயிருப்பு அண்ட் அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜி அப்படி இருந்து அதிலிருந்து ஸ்பேஸ், அதிலிருந்து காற்று, அதிலிருந்து நெருப்பு மற்றும் நீர் மற்றும் கடைசியாக வந்து நிலம் வர்றதுனால எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஹெவியர் பார்ட்டிகளுக்கு போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு கர்ம வினைகளும் அதிகமாக இருக்கும், இந்த உடல் சார்ந்த உலகம் சார்ந்த வாழ்க்கை அதிகமாக இருக்கும். எந்த அளவுக்கு லைட்டாக போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிரம்மம் சார்ந்த உயரிய வாழ்க்கைக்கு செல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் கொண்டு வரலாம் மேடம். Okay. That because I want to add that in the OJS article. So if everybody agrees, I will add this. Okay? It is okay. And one point which we all have to remember is, who is going to use the book? The Sky family, okay. Mostly. Okay. So, adala, the thing is, it should be presented in such a way that the Sky family people accept it. That is, we do not contradict. That is, we do not contradict Maharishi's teaching. As such, now there is nothing. Today, almost we are just confirming what Maharishi says. Yes. The only some scientific terminologies just makes it to look different, not essentially. It is only an appearance of difference. So if that is taken care while writing, it will be good. That is what is acceptable for the serious followers of Maharishi. Yes, that is acceptable, doctor. That's what we've been saying. We will not contradict Maharishi in any way, in any of these things. But the only thing is, அந்த sexual vital fluid மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் டச் பண்ண வேண்டியதான் இருக்கும். We cannot equate it with the seminal energy. That is my view. It is not seminal energy. It's the hormones that control the sexual activities. Yeah. Kanmugavel சொன்னார் correct. Or Dr. JP சொன்னார் இல்லையா, it is the hormones that control the seminal or the reproductive or sexual activity. சார் ரவீந்திரநாத் சார், நான் என்ன நினைச்சேன்னா, நம்ம வந்து ஒரு சயின்டிபிக் ஃபார்ம் கொடுக்குறோம். சுவாமிஜியுடைய ப்ரீச்சிங்க்கு ஒரு சயின்டிபிக் ஃபார்ம் கொடுக்குறோம். அந்த சயின்டிபிக் ஃபார்ம் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒருத்தருடைய இன்டர்பிரேஷன் வேற வேற மாதிரி இருக்கலாம். அதாவது காமன் பீப்புளுடைய ஃபார்ம், அந்த ஃபார்மை பார்த்து மூக்கு சரியில்லை, காது சரியில்லை, கண்ணு சரியில்லை, இன்டர்பிரேஷன் கொடுப்பாங்க. அத மாதிரி இல்ல சார்,
நான் வழக்கமா நான் வந்து காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரினால மக்கள் வந்தானே ஒரு மூக்குக்கு ஒரு இன்டர்பிரேஷன் கொடுப்பாங்க, ஒரு காதுக்கு ஒரு இன்டர்பிரேஷன் கொடுப்பாங்க. கடைசியில நான் சொல்லிடுவேன், எல்லாமே வேணுங்க நம்ம முகத்துக்கு, அது இல்லாம நம்ம இருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி. You are taking so much from your practice, sir. Appreciated. ஆமா சார். அதனால இப்ப நம்ம சாமிஜியுடைய பிரீச்சிங்கை வந்து ஒரு சயின்டிபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்குறோம். அது கொடுக்கும்போது ஒருத்தரும் ஒரு வழியில கொடுப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம வந்து நல்ல விதமா எடுத்துட்டு போயிட வேணும்தான் சார். நாம எடுத்துக்கலாம் சார். And now where all we deviate or differ from Swamiji's explanations. அதுல எங்கே இருக்குது? One is the vital fluid. Other than that, we don't have any differences, I suppose. I think மேடம் சொன்ன மாதிரி சார், வைட்டல் ஃப்ளூயிட் ஹார்மோன் ஒரு லேபிள் கொடுத்து போயிடும் சார். அதான் பெஸ்ட் சார். சார் again I just draw your attention. What is hormone? What is hormone? It is the chemical messenger னு சொல்லிடலாம் சார். chemical messenger. It is a chemical which acts as a messenger. That's right. And that chemical has come out of subatomic or atomic components. Absolutely. From biomagnetism சொல்லிடலாம் சார். From biomagnetism. Now this vital fluid, OJS and biomagnetism, all the three are much earlier to the particles, atoms. Yes sir. So it may not be right to say that vital fluid is hormone. Hormone maybe we can say it is manifested as a hormone சொல்லலாம் சார். It energy takes the form of hormone and acts. Absolutely sir. It's a form of energy. Yeah, that it is a derivative of the energy. Every absolute space, the energy there makes that produces divine dust particles. Yes sir. The divine dust particles are the energy condensed to become dust particles. Yes. The dust particles unite to form the life force particles. Absolutely. So energy and mass. Yes. So if you take the vital fluid, it is energy. Yes. And mass is the hormones. Yes. Or the any other derivative, the uterus, ovary, or any other thing. They are all derivatives. They come out of the energy to the mass state. அதே தான் சார். நீங்க அழகா சொன்னீங்க ஏர்லியர். இன்னைக்கு ஒரு 1/2 hour மேல சொல்லும்போது இந்த பஞ்சபூத பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா? நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஸ்கை, அந்த 5 இது நம்ம பாடி இது சொன்னீங்க இல்லையா? அது அழகா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. அதை வச்சு நம்ம இதை கார்லேட் பண்ணிடலாம் பஞ்சபூதங்கள். நீங்க அழகா அது சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் அந்த பஞ்சபூதங்களுடைய கான்செப்ட். அது பஞ்சபூதங்கள் தானே ஃபண்டமெண்டல் சார். இல்ல நீங்க நம்ம பிரைன் துரியா வந்து இட் இஸ் ஆகாயம் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா? ஸ்கை அப்படின்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா? தட் இஸ் ரியலி. And the reproductive is the near, and then digestive is the sun. நல்ல கம்பாரிசன் சார். அருமையான கம்பாரிசன். அந்த centers with the genetic centers with the Turiya, with the Panjabhudam comparison is excellent. I really like that. So இன்னைக்கு what else? What remains? Genetic center that remains. Genetic center என்ன வேணும்? Genetic center நம்ம சட்டில் 3 பாடிக்கும் காமன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. சட்டில் பாடியிலும் காசல் பாடியிலும் we don't have to explain, but physical bodyல is there any anatomical correlation to the genetic center? If so, what is it? மேடம் அந்த ஸ்லைடு நம்ம பிரசன்ட் பண்ணும்போது அதுல வருது மேடம். அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். என்னுடைய பிரசன்டேஷன்ல ஜெனடிக் பாடி பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கேன். அந்த இடத்துல அது வருது மேடம். அது வருதுங்க. நம்ம வந்து மூலாதாராவோட ஈக்குவேட் பண்றோம். ஆமா.
அது அது டாக்டர் ரபிக்கு சரியான்னு நான் ஒத்துக்கிறாரான்னு கேட்க வரேன். அதுதான். அதுக்கா Mooladhara is a part of the genetic center. அதுதான் இந்த ரெண்டு Genetic மூணு center அப்படிங்கிறது ஏன் பார்ட் ஆஃப் ஜெனடிக் சென்டர் ஏன் சொல்றீங்க? ஏன் ஃபுல் ஜெனடிக் சென்டர்? it is no, the genetic center comprises of the physical body, astral body, causal body. Okay. All the three body. When you confine it to the this thing, இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி சொல்றனா, it becomes causal body, leaving the astral and the physical. It is a synthesis of all the three. மேடம் சொன்ன கொஸ்டின் வந்து வெரி நைஸ் கொஸ்டின்ஸ் சார். இப்ப சயின்டிபிக்கா போகும்போது we need to locate some place. Madam சொன்ன point, excellent point. I agree with madam. We need to locate genetic center, some area. Mooladhara, it is the location is in the Mooladhara. Okay. In that case, we can say it is a transitional part of the, scientifically a transitional part from causal body to the other two bodies, like sort of, we can say that it's a transitional area. Genetic center is a black hole like thing. Yeah, like a transitional area. Huh? It's a transitional area which connects the physical body to astral body. Even Maharishi also uses that black hole. Yes. Everything in the black hole becomes space. I remember Maharishi explained one day to me, when the death occurs, from the genetic center, it goes into in the space, like a carrier mechanism, goes into another soul or another causal body. So it is a transitional part or a recorded part of the body. Can we keep it like that? Do we have time? I will explain. Okay, doctor. All right. The genetic center is formed by contributions from physical body, astral body, and causal body. Yes. And what is the part represented in the physical body is of the seventh tadus. It is the seventh tadu that is taking positioning at the center of the genetic center. In the astral body, it is a syncytium of life force particles. Then, as we come out from the genetic center towards the periphery, the spin also increases and the activity also increases. The inter life force particular distance is more, whereas in the area of the center of the genetic center, you have they all are packed side by side, closely packed, woven like that. It is a syncytium formed by life force particles. The next step, it becomes a space. Similarly, in the wave body, the biomagnetic body, causal body, it becomes progressively coming down to zero, where also it becomes a space. So what you have at the genetic center is absolute space, which is in continuity with contact with the space outside our body. And that space, as it becomes differentiated, it becomes on one side vital fluid, on the other side a syncytium of life force particles, on the other side it is the delta waves or the stationary waves. Then they become the dynamic waves. So if you take this, the same space becomes all these things, contributes to three bodies. If you go outer from genetic center to the periphery of the body, they get clearly differentiated into the physical body, Sabda Tadus, and the
astral body of life force particles and magnetic body or causal body with the waves. So if you follow this, then we need not have difficulties in locating the genetic center or understanding the vital fluid or the delta waves or zero waves. Is it okay? Yeah, it is okay, doctor. Appo, see, No. Muladhara chakras and Muladhara are also in the subtle body. We know it is not in the Yes, physical yes, body. yes. Okay. And appo physical body la varumbodhu, it is the sexual vital seventh dhatu nu solringa. SVF வந்து the seventh dhatu or the Yes. shukra dhatu அப்படின்னு சொல்றீங்க. So that is the only point of contention for me from the first 1 year. So Shukra Dhatu should not be equated to the seminal fluid. Shukra Dhatu It is not seminal fluid. See, is the force it is behind seminal- production of the seminal fluid. So that is Amma. what I am trying to say. Because it's small female and male rendliyu irukadnala, you cannot equate it to the seminal fluid. So No, I Shukra am not Dhatu, equating. No, no, you you're have. not. What I'm trying to explain myself. So what we Yes. should say is Shukra Dhatu is the force behind the reproductive, whatever it is, fluid, or in the women it is the menstrual blood or on the madri. So that is the sexual vital fluid and not the seminal fluid. That is the only point I want clarification on and a consensus on that point. எல்லாரும் அவங்க view சொல்லுங்க. வாழ்க வளமுடன். இப்போ, though we have been discussing this point for the longest time among the group, we both have the same, we stand at the same points. See, now, as I explained, there is an energy level. Before that energy level, it is space. Space becomes energy. Energy becomes particles. Particles become divine dust particles, become life force particles. Life force particles becomes panchabhutas, and panchabhutas become atoms and solid matter. All that is agreed, Okay. Ravi, but what is the seventh dhatu and seminal fluid? Is it the same or not? That's the only question. Wait. Okay. See, this is the order of the evolution. Space, particles, life force particle, panchabhutas, masses, physical, and this thing. The physical is the cell and the panchabhutas. The spiritual is the panchatanmatras. The panchatanmatras are the pressure, sound, light, taste, smell. So panchatanmatras. What you are talking about, the vital fluid, is the physicality, mass, which is semen or the female sexual secretions or everything, is the mass, that what has evolved from the panchabhutas. What is vital fluid is the energy which is becoming, evolving to the panchabhutas. So they are much more earlier in the evolution. So this energy is not semen. I agree 100%. I don't want you to retain that idea that I'm meaning it is semen. It is not semen. It is not the ovum. It is not the sperm. Both are cells which has evolved from the panchabhutas. Now we are talking about the energy which is the Sukratadu. So this becomes two. One becomes the Ojas and biomagnetism. Another which
goes to the formation of masses. Just like the Panchabhutas unite to form the planets, and the same unite to form the living beings with the formation of cells from unicellular to multicellular. So there is a division of this energy, one for the somatic and the another for the psychic. Okay. The psychic part is the magnetism, biomagnetism, ojas and vital fluid. The physical part is the sexual secretions, hormones and other things. That is my objection to call it as the hormones or the blood or anything else. They are all evolved From the vital fluid. Yeah. So, yes, this point, as you said now, is completely acceptable. Whatever I want the other doctors also comment so that we have the consensus. Just now, what you said is 100% acceptable to everybody, even for the Maharishi disciple and for the other medical community or ordinary people. Today happens to be a very good day, auspicious day for you have accepted it is funny that we have been contesting the same point without understanding that we are arguing for the same point. No, doctor. What I was saying was the common perception is that SVF is seminal fluid. I wanted to dispel that. So that is what. Unfortunately, that stage has come because of the problem of we doctors, we are able to understand, but common public, a lay person, how he will understand? He will not understand that you contract the perineal body, the area in the perineal body, and not the anus. But Ashwini Mudra is known. So only Maharishi has taken up Ashwini Mudra, and it is very difficult to explain the space in between the urethra and the anus, where the cervix or the genetic center corresponds to. We agreed upon that long ago. Okay. Now we agreed upon this also. It's okay. Now it's okay. Because of that only, he has said Vittu Sakti. When he said Vittu Sakti, they meant the sperms and the ovums and the semen and all. That has been in the common vogue. I find it very difficult to, at least to doctors we can explain, but to the professors, even senior professors, to imagine something that is different from the semen and the egg and the sexual secretion. That's why we have to give a plausible explanation, and it's a duty to explain this, I said. I'm very glad, madam. I just come in for a 1 minute here, sir. Okay. Madam, yes. Now I'm very glad madam and sir Ravindranath sir accepted in terms together. That I'm very, very pleased today is a good day, like Dr. Ravindranath said, because always this point was a sticking point for a long time, as he said. I'm glad we accepted everything. I genuinely accept the discussion today between both of you. I think we will go further forward, I feel genuinely. Yes, we'll all go for that. Sir, Sanmivelu sir, Sir, what you said is correct, sir. That's why I keep it great. You feel the same, sir? Yes, sir. No, what you said is 100% correct. Yeah. I'm so glad. Today is a good day. Everybody accepted to be each other. Say, this only shows that the force
from above acts in a different way in different times to keep the difference and to dissolve the difference. Right. Okay. Dr. Ananda, your Yes, madam. comments? No, we'll Yes, finish. madam. I agree, madam, and I am also equally very happy that we have resolved this long term. I won't say it's like a misunderstanding, it's more of saying the same thing like a different side of the same coin, and a slight deviation or adjustment from Rabindranath sir's words made more clarity, and now it gives us more easiness to proceed further. I agree. I agree, Dr. Ananda, because the clarity now with the discussion, the clarity is so crystal clear now. So we are happy to go further. I totally agree what you said. Is the discussion is not a waste of time. I say we clarified ourselves to much more better way. And another point, you all want the terminology for the vital fluid to be changed and to remove that word sexual. Like Dr. Sakti was telling us long time. Yes. All of you, except me, I think, why I insist on retaining that name is no other fluid has the capacity to get associated with procreation, reproduction. Yes. None of the body fluids can do that job. This is what the scientists, the famous scientists say. The secret of nature is multiplication. So that's why that is the base of the whole nature's secret, multiplication. So only we don't have a better word other than sexual to denote this Sakratadu. Dr. Sakti? And after all, we may have to accept when there is no other word. Any other word you suggest, it will be not touching the crux of the problem. It won't solve. It will take us to something else. It will mean different. And there is nothing wrong in talking about sex. No, it's not nothing. It's not the wrong, but the meaning it அது கொடுக்கக்கூடிய message, the message that it gives. As we agreed, the vital fluid and semen are different, which is very mistakenly, wrongly projected by most of the non-medical professors in WCSC. Sir, I can give one little suggestion. If I may be wrong, I can give one little suggestion for everybody's discussion. Instead of sexual vital fluid, can we say supreme energy vital fluid? The bio-vital fluid. Yes, either bio-vital fluid or supreme energy vital fluid or something like that. A change of genetic vital fluid. Yeah, whatever. Either genetic vital fluid or bio-vital fluid or supreme energy vital fluid or something like that. Sir, only my opinion is when we give an adjective to that word vital fluid, I mean, we are all happy with the term vital fluid. One option is to just leave it as vital fluid itself without any adjectives. If we are giving an adjective, that adjective should explain one of the properties of the vital fluid. Say, for example, as madam said, bio-vital fluid, it gives a meaning that it's a biological. We can even expand it little bit like biomagnetic vital fluid, because end of the day it is only biomagnetism. Any other terms like sexual makes it very constricted to that sexual related thing. Genetic makes it again very constricted to the genetic things. So maybe we can select the words like bio or biomagnetic, which is more widespread meaning and gives the correct
correct property of the vital fluid also. It doesn't include the reproductive ability. Yes, Rabindranath sir, it includes everything. It includes reproductive ability. If you say bio, sir, it includes sexual reproduction as well. The biology is a part of sexual reproduction. The best thing, we can leave it as vital fluid. Okay. Yes, sir. That's better. Vital fluid is vital That means is- alive. Yes, that actually gets us over the problem that you described, Dr. Rabindranath, about non-medical Yes. people interpreting this. And this has been it is really a breakthrough, I think, we are going through. Sometimes we may not realize that, but let us carry on this conversation. Okay, sir. Welcome, Shakti. we missed you. Sorry, I missed you because my son had a dental appointment and that went on for a bit longer, so I couldn't join you at the beginning. So please, how as soon long as have I you- joined, I will claim credit for that. I'm As soon glad, as I Dr. joined, Shakti, it's all clear. I'm glad, Dr. Shakti, you came in the right timing because this is your main sticking point for a long time. You've been saying that for many months, that sexual vital fluid, we need to refresh. You've been saying that. You came in the right time to do this. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். It was the mood. So, what is the next step here, madam and sir? Are we, so now I have understood is the same energy transformed into vital fluid, which is the evolutionary which is the precursor of sexual fluids in physiological terms. Or we can say biological function. Biological functions. We just need to capture this moment, and just the words do matter. Yeah, the vital fluid and its biological function. திருப்பியும் ஒரு தடவை சொல்லிருங்க டாக்டர் ரவீந்திரநாத் and everybody, so at least one of us, I'll definitely recapture this because I don't think we are recording this, are we? We are not recording it, right? I'm recording No, we this, are not recording, Shakti. No, we are not recording. No, I am recording it. I can send a link to okay. you all. Yeah. Okay, very good, very good. Okay. Thank you, thank you. So in my opinion, sir, vital fluid is a biological function, biomagnetism and role of function, and OGS the control of function. Something like that we can make the three coin word. Vital fluid and biological function, and biomagnetism of the energy expression, and the OGS is control of function. Like that, something you put it on three ways, it works in a cycle of energy transfer. Actually, OGS executes the function, sir, not control. Sir, OGS executes the function. Okay. Rather than control, we can say execution. அந்த எவல்யூஷனரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லுங்க டாக்டர் ரவீந்திரநாத். அதுலயே எல்லாம் வந்துரும், எக்ஸிகியூஷன் அண்ட் ஃபர்தர் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ். அந்த ஃப்ரம் அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ் டு தி பிசிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் நீங்க திருப்பியும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் கிளாரிட்டி. Absolute space remains absolute space, but when the self-compressive surrounding pressure force of the space acts in particular locations, we get the formation of dust particles. The dust particles are broken space, the space which is dust of the space. And they also spin, they also have differences in their size and shape because of the quivering and kinematic nature of the space. So you have the possibility of association of the dust particles. The slower one stays at the station in the center, the faster one
circles it. So you get a bonding, a coupling of the dust particles. As group of dust particles start moving one another, just like that in the macro level you have the galaxies, and the same thing happens in the micro level at the dust particle level, and they form the life force particle. The life force particle within the body represents the first of the Panchabhutas. The Panchabhutas, the first Panchabhuta consists of life force particles which has not associated themselves to form the other bhutas. It is prior to air or fire or other bhutas evolution. So it is absolutely free life force particles. When it unites, evolves to air, you get associated life force particles, coupled particles that moves from one place to other to become air. And when it is under a restricted place, it becomes, it evolves heat to become hot air and then to culminate in fire. And all the three bhutas, Akash, air and fire, when they are getting compressed together, you get the formation of water. And when all these four bhutas are, Panchikarana takes place, then it becomes the solid also. So like that, the Panchabhutas evolve. On one side, you get the association of the Panchabhutas to form the stars and planets, celestial bodies. On the other hand, they evolve as living beings. And the difference between the celestial bodies and living beings is the life force. And the life force is the free Akash element in everyone. Able to hear? Yes, sir. Hello. சொல்லுங்க கரெக்டா சொல்லுங்க கேக்குறோம். We are able to hear. Right. I hear some other voices also. Right. In vital fluid level, one half goes to form the physicality, that is the egg and the ovum and the union and the embryo. The other part goes to form the ojas, the biomagnetic energy, biomagnetism. This dichotomy, when it is not understood, it leads to confusion. When that is understood, there is no confusion. Clarity comes. Super. Can I just paraphrase, just so that you hear what I am hearing, and then others can also add. Right. I'll not go into the detail, but I will succinctly try to summarize it. Right. In its evolution, absolute space, through the self-compressive force, nature, and kinematic curing happens, absolute space becomes life energy particles in living beings, and that further in its evolution, because of the increase in the density of those particles, becomes Panchabhutas. In its physical form, the same energy manifests as sexual fluids. In its purest energy form, it is the evolution of vital fluid in human body. Which becomes ojas and biomagnetism. Right. In its energy form, it is ojas. Vital fluid becomes ojas. In its physical form,
it becomes sexual fluids. It நான் becomes a சொல்றது நீங்க sperm சொல்றது and correct-ஆ? ovum even. Right. அதான் same vital fluid transforms into ojas in an energy form, and the same energy in its evolution in its physical form becomes ovum and sperm And the sexual secretions. and the whatever. sexual secretions. In female, we have the problem, we don't have semen equivalent in the female. We only get the egg. ஆமா அது வந்து depending on the sex and the gender, it transforms into the appropriate sexual fluid for that particular gender. Right. And we are yet to identify the sexual fluid in the female. Yeah. அது Can I நம்ம comment? அது வந்து down the line டாக்டர் ரவீந்திரநாத், நம்ம வந்து இப்போதான் அந்த ஆரம்ப நிலையில கிளாரிஃபை பண்ணிப்போம். Right. மேடம் நீங்க சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க, நீங்க ஏதோ பாயிண்ட் சொல்லலாம். இப்போ இதுக்குள்ள வந்து ஓஜஸ் பத்தி சொல்லும் போது நான் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஆல் ரிமெம்பர் சுவாமி சிவானந்த சரஸ்வதியோட கோட் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன். வாட் இஸ் பிரம்மச்சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிரம்மச்சரியா இஸ் நாட் டு prevent the emission of seminal fluid, but it is to prevent the formation of sperms or seminal fluid itself அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. So that means sperm ஃபார்ம் ஆகாம ஓவமும் ஃபார்ம் ஆகாம, தட் இஸ் பதங்கமாக்குதல் சொல்றாங்க இல்லையா, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன்டு ஓஜஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிரிங்கிங் இன்டு பிசிக்காலிட்டி. அது கம்ப்ளீட்டா அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்டுக்கு போயிடுறது அப்படின்னு சுவாமி சிவானந்தர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இப்போ இந்த ஆஸ்பெக்ட் நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா டாக்டர் ரவி சொன்னதும் கரெக்டா இருக்கு. ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு, ஒன்னு வந்து பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட், இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன். இப்போ வித்து கழிவு நம்ம அது வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் இது அப்படின்னு இல்லாம அது வந்து ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகாமையே பண்றதுதான் பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இங்க பார்த்து பிரம்மச்சாரிஸ் have a lot of energy அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. வாய் பேசாம இருக்கிறது மௌனம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படியோ அந்த மாதிரி. whereas real மௌனம் is the பஞ்ச இந்திரியாஸ், ஞானேந்திரியாஸ் and antakaranam all remaining silent is maunam. Kashta maunam and sexual abstinence also is a form of that. இது வந்து நீங்க எல்லாமே ஆமா இது வந்து the same thing Vivekananda has also said. ஆமா, விவேகானந்தர் yoga ojas energy is the energy that eventually get converted into sexual energy also, but by practicing kundalini yoga ojas energy can be diverted or converted from turning into sexual to spiritual energy. That is what Vivekananda also has said. So everything is now we can explain and include, we can unify all the perspectives. Okay. As long as your focus of activity is in the lower chakras, it becomes the sperm and the ovum. When it is lifted up, when you are existing in the turiya or in the sahasradhara, then it becomes the spiritual energy. Ojas in the Yes, more and more upstream you go into the evolution, you reach ojas, and then before that it's sexual, before that it's vital fluid. The more downstream you go into the evolution, you get the transformation into physical natures, including sexual fluids and sexual energy. Gametes, sexual cells. Sir, இதுக்கு மேல நம்ம இந்த விஷயம் வந்து I'm not sure what else remains as bone of contention. ஒண்ணும் இல்ல, இதுவரை கரெக்ட், எல்லாருக்கும் acceptable. The only thing is so glad everybody is accepting it. No more our ojas should not be spent more in இல்ல ஜேபி, நீங்க சொல்றது கரெக்ட். பட் ஆனால்
இது நம்ம வாய்ஸையே நம்ம நாலு இந்த தடவை கேட்டு நம்மளுக்கு கன்வின்ஸ் ஆனாலும் மத்தவங்க கேட்கும்போது இன்னும் டவுட் வரும். ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் ரிமைன் aware of this. I mean, we'll have an open mind. Yes, but yes. Even though we have an open mind, we should have an anchor. ரவீந்திரநாத் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆங்கரிங் நமக்கு இருக்கு. நீங்க இன்னொரு பாயிண்ட் சார், இன்னொரு பாயிண்ட் டாக்டர் சக்தி அண்ட் மேடம், we don't want to explore seminal fluid in the female. I don't think we need to waste time and exploring what is we equivalent won't of do that. seminal. அதான் அதை விட்டுருவோம் அப்படி. I feel like we are just beating around the bush, cutting what we call the splitting the things, like hair splitting. Last time நீங்க அப்படிதான் சொன்னீங்க. No, we don't want to look into that. What is the corresponding in female for seminal vital fluid? No way. I can just a word, tubal secretions or tubal mucosal secretion of the woman, like that we can say that, if they really want to know something. The details தான் நம்மளுக்கு ஆனந்தாவும் சண்முவேலு சாரும் தெளிவா கொடுத்திருக்க. நீங்களும் மேடமும் கூட நிறைய தடவை the details are there. That is correct. But நம்ம இந்த vital fluid னு இப்போ consensus இது. We are actually saying this is a transformation of the absolute space in human beings becomes vital fluid. From vital fluid ojas energy happens, and as ojas energy can get transformed into sexual energy, the purpose of Kayakalpa is to conserve that ojas for spiritual energy. Yes. And we are calling this அப்படினு சொல்வாரு சுவாமிஜி. மடை மாற்றப்பட்டுன்னு ஒரு வேர்ட் சொல்வாரு. சோ அது ரெண்டு மடை இருக்கு, ஒன்னு பிசிக்காலிட்டி, ஒன்னு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. சோ பிசிக்காலிட்டிய மடைய மாத்திட்டு அதை ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்றது. பஞ்சபூதா அண்ட் பஞ்ச தன்மாத்ரா. So we are having a consensus that we are actually saying we recommend this to be labeled as vital fluid. Yes sir. Yes sir. இல்ல திருப்பி போகணும் சார். இது நம்ம 5 பேத்துக்குள்ளேயே 5-6 மாசம் ஆயிடுச்சு. I think more than that you have been discussing. Sir, next step சொல்லுங்க. I want one more question. I have one more question. இப்போ நம்ம ஜெனெடிக் சென்டர் அதை என்ன பண்ணலாம்னா, இன்னும் பிசிக்கல்ல we don't know what it is. Maybe in the future state of the art equipment will be developed by scientific technologies and we will be able to prove it. But now we equate it to Mooladhara, which is in the subtle body. All the chakras and Mooladhara in the subtle body. In physical, all the endocrine glands எல்லாம் சக்ராஸ்க்கு ஈக்குவேட் பண்ண முடியுது. பட் மூலாதாராக்கு இன்னும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண முடியல. the perineal bodyயா என்னன்றது அது ஓப்பனா விட்டுறலாம் நம்ம. So that there won't be a problem. Shall I add something? Okay. Mooladhara is on the lower end. Sahasradhara is on the upper end. They both don't have any biological this thing. So the Swadhisthana is concerned with the testes and ovaries. The Manipuraha with the pancreas, adrenals. And they say the adrenal is with the fire, light. There is some differences of opinion between different schools of thought. Yes, and some people adrenal தான் மூலாதாரன்னு சொல்றாங்க. இல்ல மேடம், adrenal cannot be மூலாதார. இல்ல, அதுவும் ஒரு ஸ்கூல் அப்படி சொல்லிருக்காங்க. அதான் சொல்றாங்க. There is some confusion. The Anagata is the fire center. Thymus. And Vishuddhi thyroid. Agnya with the pituitary. Pineal is little higher than that. Pineal is the one அதுக்கும் மேல. It is the அதையும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். We have to come to a consensus.
Madam, three, sir, is it not pineal and hypothalamus. Is it not that Sahasradhara? No? What? ஆக்னா வரைக்கும் பிட்யூட்டரி வந்தாச்சு, அதுக்கு மேல இருக்கிறது ஹைப்போதலாமஸ் அண்ட் பீனியல். அதையே நம்ம சகஸ்ரதாரா தானே அதனுடைய correlate. அது வந்து நம்ம மெடிக்கலி ஐயும் கூட ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு, பீனியல் கிளாண்ட் ஒண்ணு இருக்கு. அண்ட் யோகா படி மனோன்மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மன ஒன்மணினா எப்படி பிரிக்கிறோம்னா மன உள் மணி, மனத்துக்குள்ளே இருக்கும் மணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ பீனியல் இஸ் மனோன்மணி, இட் இஸ் நாட் பிட்யூட்டரி. அப்ப அது சகஸ்ரதாரா தானே இல்லையா? இல்ல சகஸ்ராரா இல்ல. Sahasrara is the 1000 petal lotus, is the cerebral cortex. The Manonmani is the pineal gland. சரி, There is அதுதான் நம்ம வந்து கேச்சரி முத்ரால அதை ஸ்டிமுலேட் பண்றோம். Absolutely right, madam. ஏன்னா I referred quite a few textbook of Siddha as well as things. Manonmaniyam is the pineal gland. Absolutely. மன உள் மணி, மனத்துக்குள்ளே இருக்கும் மணி, a jewel in your mind or in the higher space is called the Manonmani. And that is the pineal, because pineal தான் எல்லா பயாலஜிக்கல் இது ரிதம்ஸ் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்றது பீனியல் இல்லையா? So that is why when you stimulate this thing and the pineal and melatonin secretion, that is the what it comes and நம்ம ஹைப்போதலாமஸ் GnRH எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லா டயானல் சர்க்கிள்ஸ் சர்க்கிள் ரிதம் எல்லாத்தையுமே அதுதான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. Is the king of the hormone. Melatonin is the king of the hormone. That is because of the connection between these pineal photosensitive cells. That is the third eye, which is in communication with the cosmos. Yes. So that is why when you go above the pituitary, after the pituitary, you are still in the material world. When you go pituitary க்கு மேல போகும்போது pineal is supposed to be the bridge between your physical body and the energy body and then the causal body. They say the biological clock is situated near the pineal gland. Biological clock, which connects the body to the exterior. Biological clock. Our topic we have they say the Sahasradhara is the absolute space within the individual. And the Dvadasankara are just above. That is the body in the space. Yeah. See, Dvadasantam means Dvadasa அப்படின்னா 12ன்னு அர்த்தம். துவாதசின்னு சொல்றோம் இல்லையா? 12 இன்ச் மேல இருக்கிறது தான் துவாதச அந்தம். அந்தம் இஸ் த end of 12 inches. End of 12 inches என்னன்னா நம்ம பிராணமய கோஷா, that is our aura, நம்ம பாடியில இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது அந்த சஹஸ்ராரா ஏரியால 12 inches வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம். That is if you are completely நல்ல யோகா எல்லாம் பண்ணி your aura is good, it will extend up to 12 inches above your sahasrara or the head skull. So that place is called the Dvadasa Antam. That is the end of Pranamaya Kosha. After that, what is there is the Manomaya Kosha. அதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது. It can go up to any level, any height. So அப்படிதான் நம்ம வந்து அந்த இது போகும்போது பாடி எல்லா சக்கராஸ் சஹஸ்ராரம் அது வரைக்கும் இட்ஸ் த பிசிக்கல் பாடி and then it is the pranamaya kosha, that is the dvadasantam, and then it is the manomaya kosha. You go beyond the mind also. Madam, shall we go back to genetic center? Yes, this is what I was thinking. Okay. You read my mind. Go back to the madam's first question, genetic center. Yes. My suggestion or my hypothesis of genetic center, you cannot relate to one organ, genetic center. Yeah, that's what I'm saying. We leave it open, சொல்றேன் நான். Madam, I also agree. Just for a couple of sorry sir, வாங்க நீங்க சொல்லுங்க sir. Dr. Ravindran, we will take it up without in a hurry. We will take it up next week.
next time. Sir, 1 minute, sir. Sir, 1 minute. Regarding genetic center, that the genital body is there, no. According to my presentation, it is representing one chakra, but that chakra has atrophied because of the disuse. So they suspect that could be the chakra that would have earlier represented the genetic center. So the genetic body is the place. That's what I have presented in my PPT. Yeah, correct, doctor. So அப்படி சொல்லி விட்டுறலாம் வேணாம். There is shall we revisit this topic in a bit more detail? தமிழ்ல வந்து கரு மையம்க்கு வந்து நிறைய மீனிங் எனக்கு தோணுது. I am trying to write it down and I'll share it with you. And also it links with the absolute space or the black hole that Dr. Rabindranath was saying before. And I think we can extend it, even though medically, physiologically, we can't relate to an organ. In physical sciences, if you are at least in a spiritual way, anything that has a circulation as a center, and if the life energy, life force is circulating in the body, then that center is the genetic center. Appadinu sollalam. But I really would like to have the chance to listen to everybody's thoughts also. I feel like there is something there that we may open the door for further research without concluding that. Okay, next time we'll see, sir. Sir, Shanmugal sir. Yes, sir. என்னுடைய ரிமெம்பரன்ஸ்ல வந்து சுவாமிஜி எப்பயுமே சொல்லுவாங்க ஜெனடிக் சென்டர் இஸ் a recording center, like a cassette. Yes, sir. Cassette one of the function. Cassette recording. One of the function. சொல்லுவாங்க. Yes, sir. What is that? Our physical causal body plus our astral body combination, it records it there in genetic center. And the genetic center never dies in the body. It goes from out of the body to another one. Yes. To the thing. This is what my understanding. But if I may wrong, please correct me, sir. Samuel, sir. No, so that's what they call Mooladhara. It is responsible for everything. For Yes, the sir. past life, the present life, and the future life. Yes, sir. So, am I right? Am I right to say it is a Yes, sir. You are recording right. center Yes, of sir. astral and casual body, like sort of thing? Yes, sir. It is the recording center, past recording center, present recording center. Both are Yeah. there. Yes, The yes. previous life recording also there. Yeah, like our karmas, all the karmas. Yes, sir. So that recording is also there. Yeah. So you should agree that it requires time to discuss more and more. Okay. We will pick up next week. Okay, sir. Okay. Today all the 6 are present here. So next week, same time, same day. Sir, there is a confusion in the thing. What they sent, Shanti sent. It was 19th. The date was put as 19th. I first tried to come in when there was nobody in. Then luckily, Dr. Ananda rang and I sorted it out. And so there was some mistake. In the WhatsApp. I keep making some mistakes last week also and this time also. So I request Shanmugavel to take up this link preparation. Yeah, Yes, because the date was put as 19th instead of 18th. I was. Since now the Zoom is operating from Huzur, we will Yes, sir. take up. We will give this to Shanmugavel. So Next week is definitely 23rd, sir. 23rd. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. okay, sir. Thank you very much. Thank you. All have Thank you. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன்.